Hello students, this video is brought to you by Southern Pathshala. Next problem, 3 resistor 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. What is the total resistance of the combination? If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, then obtain the potential drop across each resistor. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R1, R2 ಅಂಡ್ R3. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm and R3 is equal to, it will be 3 ohm. They are connected in series. What is the total resistance of the combination? ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, RS is equal to ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ RS ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, therefore the values are 1 plus 2 plus 3. Therefore RS is equal to 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. That is nothing but 6 ohm ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ, ಇಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಫ್ EMF 12 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ EMF ಎಷ್ಟಿದೆ? E is equal to, it will be 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅದಿದೆ. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ R is equal to 0 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R1 is V1, potential difference across R2 is V2 and the potential difference across R3 is V3. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ I will get Ohm's law, I is equal to V divided by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ V ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ EMF E. ಈ R ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ RS ಆಗುತ್ತೆ. R divided by it will be RS. Therefore I is equal to, what is the value, it will be 12 divided by, it will be 6, that is nothing but 2 ampere. Okay, current is equal to 2 ampere ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now potential difference. Now potential difference across R1 is V1 is equal to, ನೋಡಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, I is equal to V divided by R ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ V is equal to IR ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, V1 is equal to I into R1. What is the value of I? I is 2. R1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. Therefore it will be V1 is equal to, it will be 2 volt ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. Similarly potential difference across R2 is, it is V2 is equal to I into R2. Okay, I value ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. R2 value ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 2 ಇದೆ. Therefore 2 into 2 it will be 4 volt ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R3 is, it is V3 is equal to I into R3. I value ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 2 ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇದೆ. 3 into 2 that is nothing but 6 volt ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ V1 is equal to 2 volt, V2 is equal to 4 volt and V3 is equal to 6 volt. ನೋಡಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ V is equal to V1 plus V2 plus V3 ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V1 ನನಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. V2 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಇದೆ. ಅಂಡ್ V3 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 4 10 12. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ EMF ಇಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 3 resistors 4 ohm, 6 ohm and 8 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination?
If this combination is connected to a battery of EMF 25 volt and negligible internal resistance, then determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. Okay, here last problem ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ series ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, here they are in parallel. So we have to consider the three resistor. This is first resistor R1 and this will be a second resistor, it will be R2, and this will be a third resistor, it will be R3. Okay, they are connected in parallel. Parallel connection ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, all the three resistors are connected to a ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 25 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 25 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಓಮ್, R2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಓಮ್ ಅಂಡ್ R3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಓಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. And what is the total resistance of the combination? Parallel ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ RP is equal to question mark. ಇದನ್ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. And if the combination connected to 25 volt battery, then determine the current through each resistor. Okay, ಇದು main current I ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ I1 ಇದೆ, this will be I2 and this will be I3. Okay, I need to calculate I1 is equal to question mark, I2 is equal to question mark and I3 is equal to question mark, and also main current I is equal to question mark. First ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, effective or the total resistance. ನೋಡಿ, total resistance ಈ ತರ 3 resistance ಕೊಟ್ಟಾಗ when there are 3 resistances given, we have to use this formula only. 1 divided by Rp is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by it will be R3. Now substitute the value, that is 1 divided by 4 plus 1 divided by 6 plus it is 1 divided by 8. Here it will be 1 divided by Rp. Now take calculator and solve. 1 divided by 4 you value, no, 1 divided by 4 it is nothing but 0.25. That will be 0.25 plus 1 divided by 6. 1 divided by 6 value is 0.1666 plus, okay, 1 divided by 8. 1 divided by 8 value is 0.125. Okay, now add all these values. Okay, all values na add ಮಾಡಿ. So 0.1666 plus 0.25. So add ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 0.5416. ಇದು 1 divided by Rp. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು 1 divided by Rp. Therefore Rp is equal to 1 divided by 0.5416. 1 divided by 0.5416. The answer is nothing but 1.846 ohm. Okay, value of Rp is 1.846 ohm ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ I. Okay, I is equal to V divided by Rp. Okay, last formula use ಮಾಡಿದೀವಿ. I is equal to V ಎಷ್ಟಿದೆ, it is 25. 25 divided by 1.846. That is 25 divided by 1.846. So if you solve, you will get the answer as I is equal to 13.542 ampere. Okay, main current is nothing but this one. So therefore current across R1 is that is nothing but I1 is equal to V divided by R1. What is the value of V? V is nothing but 25 divided by R1. R1 is nothing but 4. Therefore I1 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 25 divided by 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ you are getting 6.25 ampere. ಅದು I1. Similarly current across R2 is I2 is equal to V divided by R2. V is 25 divided by 6. Therefore I2 is equal to 25 divided by 6. You are getting 4.166 ampere. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. I1, this will be I2. Similarly, current across R3 is I3 is equal to V divided by R3. That is
25 divided by 8. 25 divided by 8. You are getting 3.125. Answer is nothing but 3.125 ampere. Okay, again ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in verification. Okay, verification. In parallel combination, I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, values ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 6.25 plus 4.166 plus 3.125. Answer ಮಾಡಿ, it will be 13.541. 13.541, which is equal to I. Okay, therefore this will be the correct answer. Thank you. Please subscribe Southern Pathshala for more such videos.